C'est yo même qui baille la vie, c'est yo qui a couché, oui, c'est yo même qui bosse. Bonsoir tout le monde, c'est moi Vicky qui là avec nous à soir. Moi là pour ba nous nouvelles from Mercy Center. Premièrement, nous ta remercie Sir Jean pour assistance li sous 18 mai. Nous ta continuer mettre communauté à sous nouvelle nous gain pour nous. Pour semaine ça, le 17, nous gagnons un event n'a fait dans Springwood Avenue. Nous demandons pour nous toute nos communautés à venir pour nous participer dans event ça. Jeudi, moi gagne Eliana Hernandez qui là cap ba nous nouvelle sur parenting. Elle est là pour expliquer nous qui activité qui gagne pour parents qui a deal avec souffrance à timoun qui pas l'étendre ou qui gagne situation qui pas comprendre qui gens pour yo assister timoun yo. Good evening, Ileana. Thank you for coming and joining us today. Thank you for having me. Yeah, so as you know, it is a big topic out here in Asbury Park. A lot of parents, especially Caribbean island parents who have traditional ways of handling their children. So today we brought you in so you could give us some aspects on how they can assist their children instead of other forms of discipline. So I just wanted you to explain to us briefly parenting. Well, parenting at the Mercy Center is basically a 10-week educational class in where we cover various topics that involve in your day-to-day parenting of your child and hopefully introduce you to and healthy and effective ways to parent and to have build up that good relationship with your child. Yes. I know as well you talk about reinforcement. Can you just elaborate on that for us, please? When I say reinforcement, I talk about how just because you were involved in a parenting class doesn't mean you're a bad parent. You just may need some reinforcement on the things you are doing so that you know you're doing well and some education as to how it may be healthier or more effective. Thank you for that. I know a lot of times parents are dealing with teenagers, as we spoke earlier. Teenagers at this age can be a little rough. What is some insights you could provide to the community when it comes to that? A lot of it has to do with where you started with them. Know that when they're becoming teenagers, you're going to need to have really good communication and really understand each other. Communication is the key to everything because if you're not explaining and being clear when you're teaching values, when you're discussing things with your children, when you're parenting, then it just doesn't work. But you need to have that communication and it needs to be speaking and listening. Thank you for that. So, in your work in your field, you talk about communication a lot with parenting. Would you say with an adult with a parent who is struggling with their child with communication, what other aspects can they utilize to help prevent them from either becoming too overwhelmed or finding different way to punish their children? What aspects can you help them? With this program, we talk a great deal about discipline and punishment, especially in the area of discipline, because a lot of parents think discipline and punishment are the same thing, but they're really not. Discipline is teaching you how to be a virtuous and good parent, and discipline is giving them those limits, giving them those way to act so that they can have that safety net, whereas punishment is then giving them consequences when they don't do what you are expecting of them or what you're explaining to them. But if you don't explain your expectations, how do you expect them to follow through on them? So that's why it's really important that you need to be clear and straightforward with them and let them know that there's consequences if they don't, but there's also praise and rewards when they do, and that you appreciate both. Okay, that's a good insight. I like that a lot. I have another question because I know this is another question that a lot of parents deal with. For example, I'll give you one where a parent comes home and they're already overwhelmed, stressed out, and then they receive a call from the school behind the child's behavior during the day. Mm-hmm. Now, some of them can be extreme and some of them can just be minor situations, but we get parents who are overwhelmed so badly that they lash out on the child for something minor. What is something you can tell them?
I always tell parents, try not to parent from a place of anger because that always goes badly right away. Take the time, take the breath, take a second to say, okay, what is the situation and what is the child's part in it? What's the behavior we're talking about before you react? Because if we just react, nobody hears anybody. But when you actually are calm enough to have a conversation, and it still can be a disciplined conversation, it can still be where they feel the consequences, but you're not coming outright from a place of anger, it can go so much better. Thank you for that. Te vle bay nou tradiksyon sou sa li di an. So, sa la pe eksplike koun ya se ki jan ou ka asiste tetou le wap edike ti moun nou. Sa l'explike an se tonkou sou te we tonkou an jan ou te jounen pou pat pase bien pou pa pran jan fatige an, se an jan pou commencer à rele nan tête ti moun yo, parler mal avec ti moun yo, li pi bon pour kembe communication avec ti moun yo. Lò communiquer avec ti moun yo, li plus facile pour ka assister yo avec problème yo. Ou pas besoin ti moun yo ap marcher pour y a penser, oh, chaque temps fait un bagay, mami ap calé, mon l'a fait la bam pi mauvais punition parce que ça me supposé gagner. Li pi bon pour communiquer avec ti moun yo parce que ça qu'arrive derrière li, l'aime retourner avec lui, l'a expliquer nous ça qu'arrive leur bay mauvais punition sous ti moun yo. N'a retourner talé. C'est pas ton mi-temps. N'importe quoi, ça n'a pas qu'à la babise tout le temps. Avec la snap, dit autant. Que femme de toujours content. Problème la vie déjà, ap sa caché, yo moun sa yo, c'est bon combattant. Yo pas bête, n'a scellé. N'a péché, yo parlé. Yo fati, yo crié, yo fati, yo gueulé. Yo fait quoi, attendez. Là nous les femmes, sous yo pense à quand même fait des yasuki. Quand tout c'est un coup, la nati, comme si nous, mais c'est li bouquet. Yo calotte, ou bail, yo fi, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, OK, so nous retourner. Kounya, nous pral entrer sous mauvais punition sous Timon. So, Ileana, can you just elaborate for us reckless punishment? Reckless punishment is basically punishing your child without thought, without care, because punishments have a great effect on children. And if you're doing it out of anger or a misplaced feeling, then they're not learning from it. They're just hurting from it. Okay. I know you work inside of the jail and you assist parents who are in the jail system because of parenting issues. Can you elaborate on how often you find parents who are incarcerated behind disciplinary actions? Actually, it's quite often because it's brought out from anger reaction, not just towards their children, but towards the people in their household, the people in their families. And they're taking out their anger on the people most close to them because it's easier to do that than to get angry at the world around you. Mm-hmm. So we try to help them understand that anger should not, if you're not angry with your child, then you shouldn't direct that anger at them. There are better ways to do that. And also that if you are angry with your child, parenting from an angry place just damages your relationship and damages the child. Mm-hmm. True. Because I know a lot of times we get parents who come in and say, oh, the child frustrated me, mm-hmm. or the child was misbehaving. So I utilize discipline with whipping, or I spanked my child, but don't get the comprehension that even if you're spanking the child, you can actually black out at some point and actually turn that whooping into a beating. Can you just identify to them what a spanking is compared to a whooping? A spanking, I don't like to use the word controlled, but a spanking is a physical punishment of a child. It is hitting the child, but it is
I guess it is controlled to a degree, whereas you are aware of what you're doing, you're aware of the force you're using, and you're aware of how long you're doing it for. I don't necessarily say that it always works, but that's the type of punishment it is. A beating, you could call it child abuse, is when you just lose total control. You're not listening to your body. You're not listening to how you're feeling. All you're doing is just taking out your anger and uncontrollably and inconsolably beating your child. And that is not going to teach the child anything. And if I may, it also make you realize that when you hit your child, you're also the one who's going to have to comfort the child afterwards. And can you deal with both of those things? That's a great insight, because I know a lot of people because for me alone, when I get clients that call, they're asking me, why was I incarcerated? Why did they arrest me? This is how I discipline this child in my country. Why here in the U.S. I can't do that? Can you just inform them the rules with the causes and why they're there? A lot of times people use the idea of corporal punishment or physically punishing your child as a cultural based aspect, or it's the way I show love, or it's the way I care for my child. And it may be the way you were raised or what you were brought up in your culture. However, in the United States, as from what I know of, if you're going to bruise or leave marks or truly hurt your child, and I don't just mean emotionally, but physically and emotionally, that's abuse. That's what the law considers abuse. And it may be okayed in where you come from, but unfortunately or fortunately, now you're in another country where they don't believe that that is a safe and proper way to handle misbehaved children. And there are other ways we can do that. And there are resources out in the community, especially our agency, who can help to teach you how to deal with those feelings and how to properly deal with the children so that there is no miscommunication and there's no hurting of you or your child. Thank you for that. And now I wanted to just ask you this. How often do you get a perpetrator in your class who believes that there's no value in this class? It happens more often than not, because who wants to be told how to raise a child? Who wants to be told that they don't know what they're doing, especially when it comes to raising their children? So they do come in saying, DCP&P made me do this. The court made me do this. I don't think I have to do this. But slowly but surely, as they learn the different topics that we discuss and learn the different ways of dealing with parenting and the issues that come up in their parenting, they are actually able to find value and to feel as if they've learned something. That's good to hear. So, ça li explique nou jodi, li explique nou la nan United States la, gen punisyon pou jon discipline ti mounou, gen punisyon pou jon kale ti mounou. So, ça l'explique lan se an jan pou ka ranger geste ki jon ou discipline ti moun yo. La yo travail sous communication en pile avec ti moun yo. Et puis gen des fois c'est ça ti moun yo besoin moun pour yo communiquer avec. Li besoin nous comprendre parce que gen cours ou pas comprendre qui gens pour ka travailler avec ti moun yo ka assister dans Mercy Center. C'est peut-être ça nous mette programme ça yo là pour nous ka montrer famille yo qui gens pour yo travailler avec ti moun yo. Nous comprendre ti moun yo a grandi et puis gen des fois ti moun yo ka tester nous. Mais faut nous chercher un gens pour nous communiquer avec ti moun yo parce que et là nan souffrance ti moun nan prend avec discipline yo, c'est là li ka fait un pi gros situation pour yo pas besoin de main. So li là jodi pour l'expliquer nous qui gens pour nous travailler avec ti moun nou yo. Et puis c'est un gros topic li me comprendre et puis me besoin nous tout comprendre. Communication c'est un pi gros geste ou ka faire avec ti moun nou. L'on parler avec ti moun nou, expliquer ti moun nou yo ça ka passer ou mande yo ça ka passer dans l'école là. Mande yo qui jon ka assister yo. Gen des fois l'on parler ti moun nou ou kon recevoir un message qui dit ti moun nan gen problème dans l'école là, ka gen l'autre ti moun ka premede li. Mais faut chercher gens pour ka assister ti moun nan pour li pa gen problème yo. L'on commence à parler avec yo, wap jouen, wap recevoir ça, wap chercher pour ka assister yo demain. So là nous retourner n'a continuer pour li ka expliquer nous qui Jean kousa ka assister avec Jean pour éduquer ti moun.
pas tap tirer coup sous les sous te connais à voler te gen même force. Laisse ça c'était comme jouer ou café pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaît le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, mais vieux souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, des ans, mi côté quoi fait au Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui bosse. Ou pas ka fin payer yo, même si dans monde ça c'est ou ta pique au boss. Ou pas tap tirer coup sous lit, sous te connais à voler te gen même force. Laisse ça c'était comme un jouet ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaisse le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, même des souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis c'est que 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, les ans, mi côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet relé. Yo bouquet dévanté. Justice a demandé. Nous bouquet crié. Bouquet. C'est pas ton mi-temps. N'importe quoi ça n'a pas casé la babise tout le temps. Avec violence n'a pas dit autant. Que femme de toujours content. Problème la vie déjà a saccagé. Yo moun sa yo c'est bon combattant. Yo pas bête n'a scellé. N'a péché, yo parler. Yo fatigue, yo crié, yo fatigue, yo gueulé. Yo fait qu'on attendez. Là nous les femmes sous yo pense à quand même fait des yazouké. Quand tout c'est un coup la nati capti nous met c'est li bouquet. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes ans, mi côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet relé. Yo bouquet dévanté. Justice a demandé. Nous bouquet crié. Yo, l'Ouest en fait monsieur. Mesdames, yo. Max ou pour yo ka guéri, mais vieux souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, des ans, mi côté quoi fait au Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui bosse. Ou pas ka fin payer yo, même si dans monde ça c'est ou ta pique au boss. Ou pas tap tirer coup sous lit, sous te connais à voler te gen même force. Laisse ça c'était comme un jouet ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaisse le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, même des souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, les ans, mi côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet relé. Yo bouquet dévanté. Justice a demandé. Nous bouquet crié. Bouquet. Nous bouquet relé. Bouquet. Nous bouquet remonté. Justice n'a demandé. Non mais man pas toujours dit que femme c'est pas ton mi-temps. N'importe quoi ça n'a pas casé la babise tout le temps. Avec violence n'a pas dit autant. Que femme de toujours content. Problème la vie déjà a saccagé. Yo moun sa yo c'est bon combattant. Yo pas bête n'a scellé. N'a péché, yo parler. Yo fatigue, yo crié, yo fatigue, yo gueulé. Yo fait qu'on attendez. Là nous les femmes sous yo pense à quand même fait des yazouké. Quand tout c'est un coup la nati capti nous met c'est li bouquet. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes ans, mi côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet relé. Yo bouquet dévanté. Justice a demandé. Nous bouquet crié. Yo, l'Ouest en fait monsieur. Nous bouquet relé. Nous bouquet remonté. T'as des cris mesdames, yo. Justice n'a demandé.
Tu vas mériter ça. Je fais ça comme ça. Maxo pour yo ka guéri, mais vieux souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, mes amis côté quoi Petro Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui bosse. Ou pas ka fin payer yo, même si dans monde ça c'est ou ta big boss. Ou pas t'a tiré coup sous lit, sous te connais à volité game même force. Laisse ça c'était comme un soin ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaisse le plaisir dans quel. Maxo pour yo ka guéri, même des souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis c'est que 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, les amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet lélé. Yo bouquet dévancé. Justice a demandé. Nous bouquet crié, Bouquet, nous bouquet relais, bouquet. nous bouquet révolté. Justice n'a demandé. Non même encore toujours dit que femme c'est pas ton mi-temps. Même pas toi ça n'a pas casé la pas visé li tout le temps. Avec violence n'a dit autant. Que femme de toujours content. Problème la vie déjà ap sa casé yo moun sa yo c'est bon combattant. Yo pas bête n'a scellé. Comme nous hier, moi prier tout le monde satisfait avec information après recevoir jeudi hein. Et puis j'aime dire nous si nous t'a jamais des questions sur ça nouvelle n'a bayo s'il te plaît nous mettre les radio bonne nouvelle et puis à passer information ça avec nous. Mais nous pourrons continuer toujours sous cours hein. Qui Jean courrier et puis combien monde qui après yo prend coup ça qui content avec solution yo recevoir yo. So the next question I had for you was, what is the success rate of these classes? That's a difficult and easy question to answer at the same time. I could easily say that they're very successful, that everyone gets through them, that everyone applies them, and that it's a success. But what really is the success of these classes is when you hear about the parent who has changed and now has learned that this works better for me and my child. Or you hear that the child that was taken from me, from my custody because of some incident, now I have them back. And now I know what I can do to be a better parent. Those are the successes. And the successes are now people in the community going out and talking to others in the community and saying, I had this parenting class. I was really stressed out. I really appreciated what they had to say. No one made me feel bad about how I parent my child. They just gave me an education. They just gave me information. And then we get new referrals. And that's a bigger success than anything else because now we're helping so many others because so many people are feeling that they can talk to other people about it. Support, the connection is what keeps the glue to parenting. Definitely. Because it takes a village, as they say. Yes. How often is a client interested in taking this course without the court? Actually, surprisingly, a lot more than you would think. I mean, it's not as great as the number of people who are referred by courts or child protection divisions, but it is out there. People are starting to realize, especially after COVID and after everything that's happened over the last couple of years, people are stressed. People are under a lot of pressure, and they're trying so hard not to take that out on their children through their parenting. So we do have a lot more personal referrals who want to know, okay, what is this all about? Is there something I can do? Because I recognize that not necessarily that I'm being a bad parent or I'm going to do something wrong, but I can feel the stress and I want to do something before it does happen. That's a good insight. And I also wanted to ask this question because I know this is a popular question with certain parents. Being now wanting this assistance, is it a religious base? No, there's no, that would be judgmental on my part, and I'm not here to judge. I'm giving an educational, informative
group sessions to anywhere between 5 to 8 people in each class. I don't condemn anyone's religion. I don't condemn anyone for speaking their religion if they want to during the session. But I do remind them that this is an educational thing because there's so many different faiths, so many different practices, so many different beliefs. And if I were to dismiss your beliefs, that would probably upset you greatly. And that would probably affect my ability to connect with you and to get this information to you and for you to learn from this information. So it's not a religious-based thing. We call it a psychoeducational-based thing. It's all about the education. It's all about the facts of what all parents can do, and then what within your culture, what you do with that, and within your faith, what you do with that. And if there's a conflict, then maybe I'll help you process that. But it's still mostly educational and factual. Thank you for that. I really appreciate that. The next question I wanted to touch base on, I know a lot of times as newlyweds, new parents, and step parents, what is your input on that? Well, first of all, I think it's a great class for newlyweds or newly engaged couples even, or people who are going into a step-parent relationship, because we talk about so many things when we're ready to go into marriage or go into a blended family, but do we ever talk about how do you parent? What do you think about parenting? What are your red flags? What are the things that worry you as a parent? We really don't have those conversations. And if we were to have those conversations, we could also deal with any conflict between us as parents, because we need to resolve any conflicts we may have as parents before we go in and parent a child. Mm-hmm. Because you don't want to come from two different styles of parenting and confuse a child, or make a child feel, okay, I'm going to go to mom for this and dad for that, and I'm going to play them against each other, or whatever the case may be. You want to make sure that we understand each other. So just like we talk about what church we're going to get married in or what ring we're going to have, we should also have the conversation of how are we going to work together as parents, so that, especially if we're going back to our big example, well, what are your feelings on corporal punishment? Do you use physical punishment with your child, and how do you feel about it? Because I like how it works, or I don't like how it works, and I want to know what you think before you catch me someday down the line spanking our child and you flip out or you get upset about it. So it's important that newlyweds or newly engaged or blended families have these conversations. And if they don't feel like they can, then maybe a class like this would be very beneficial to them, because it's not coming from attacking each other or going at each other. It's coming from, quote unquote, a professional who can instruct you and educate you and enlighten you to things, so you don't feel like you're being talked down to or you're being told you can't do the job. Just like, here's some enlightenment. Hopefully it'll help you to do the job. So would you say as parents, we need to get parented ourselves first? Yes, to a degree. And also because it also depends on the kind of parents you had, because they were the people who taught you how to parent. And if you didn't have parents, or if you didn't have parents who were interested in parenting you, or if you had amazing parents, that's going to be a big telling factor in how you will parent. I thank you for that, because like I said, sometimes we need education ourselves before we can educate someone else. And to have these tools, it would actually help us identify some of the concerns and even sometimes open up some of the traumas we face and don't know how to deal with. Most definitely. Thank you for that. So Sally ba nou se informasyon sou ki jan kousa ka asisto. Pou moun ki fek marye, pou moun ki gen ti moun ki pa pou yo, men yo pon yo kom pa yo, pou moun ki première fois se paran yo ye. Klas sa se an kou ki ka asisto, ki moutre ou même ki jan pou ka fe un bon parent. So, mwen bezwen nou kompren tout message na ba nou jodi, tout informasyon nou ba nou jodi. Se informasyon ki ka asisto pendant la vi wap komanse podi. So, mwen di nou jodi, si nou ta gen ken nepot kesyon nou ta bezwen mande, toujou rele Radio Bonne Nouvelle pou yo ka ba nou pou ka ba yo informasyon wap chache pou nou ka asisto avec question ka gen yo. Na pretourne back avec plus informasyon pour nous.
Priorité éternelle. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes amis côté quoi Petro Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo qui couche, oui, c'est yo même qui gosse. Ou pas qu'à fin payer yo, même si dans monde ça c'est ou t'as pique au poste. Ou pas t'as tiré coup sous lit, sous te connais à voler, t'es même force. Laisse ça c'était comme un chouin, ou qu'a fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou qu'a fait le mal, mais faut qu'on connaisse le plaisir dans quel. Maxo pour yo qu'a guéri, même des souvenirs été éternels. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, les amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié, yo bouquet relé, yo bouquet dévalté, justice a demandé. Nous bouquet crié, Bouquet, nous bouquet relé, bouquet, nous bouquet remonté. Justice demandée. non même en pas toujours dit que comme c'est pas ton mi-temps. N'importe où ça n'a pas casé, n'a pas visé ni tout le temps. Avec violence n'a dit autant, que femme de toujours content. Problème la vie déjà a saccagé, yo moun sa yo c'est bon combattant. Yo pas bête, n'a scellé, n'a péché, yo parler, yo fatigue, yo crier, yo fatigue, yo gueuler, yo fait qu'on attendez. Là nous les fait mes sous, yo pense à quand même fait des yazouké. Quand tout c'est un coup la nati, capti nous met c'est li bouquet. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié, yo bouquet relé, yo bouquet dévalté, justice a demandé. Nous bouquet crié, Yo, l'Ouest en fait monsieur. nous bouquet relé, nous bouquet remonté. T'as des cris mesdames, yo. Justice demandée. Nous bouquet crié, nous bouquet relé, Wani tout non. nous bouquet remonté. Myriam, ça te 60 Tu vas mériter ça. Je fais ça comme ça. Ou pas t'a tiré coup sous lit, sous te connais à voler, t'es game même force. Laisse ça c'était comme un chouin ou qu'a fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou qu'a fait le mal, mais faut qu'on connaisse le blessé dans quel. Maxo pour yo qu'a guéri, mais vieux souvenirs été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes amis côté quoi Petro Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo qui couche, oui, c'est yo même qui bosse. Ou pas qu'à fin payer yo, même si dans monde ça c'est ou t'as pique au poste. Ou pas t'as tiré coup sous lit, sous te connais à voler, t'es même force. Laisse ça c'était comme un chouin ou qu'a fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou qu'a fait le mal, mais faut qu'on connaisse le plaisir dans quel. Maxo pour yo qu'a guéri, même des souvenirs été éternels. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, les amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié, yo bouquet relé, yo bouquet dévalté, justice a demandé. Nous bouquet crié, Bouquet, nous bouquet relé, bouquet, nous bouquet remonté. Justice demandée. non même pas toujours dit que comme c'est pas ton mi-temps. N'importe où ça n'a pas casé, n'a pas visé ni tout le temps. Avec violence n'a dit autant, que femme de toujours content. Problème la vie déjà a saccagé, yo moun sa yo c'est. So, Ileana, as we prepare to close out, and I know this was very educational, and I thank you for taking the time out to enforce and provide us with the knowledge and education tools that we need here in this community to help us prevent any more incarcerations.
especially with the men. So I want to ask you, is there anything you would like to share to our listeners, especially the men? Well, first of all, as you all have already garnered from our conversation, I do a parenting course within the Mercy Center, but I also lead a group called the Fatherhood Empowerment Program, which works with fathers specifically. The whole group is just males, where we talk about the pressures, the stressors, the day-to-day being of a father. Because yes, it is definitely stressful to be a mom, but I think we're very, as in this society, especially when new people come from other countries, we are still so focused on the moms that we don't give the fathers the attention they need. And then they're the ones a lot of the time playing out the physical abuse, or they're the ones who are ignored to a degree because they're just in the background. And we need to pay more attention to our fathers also, because they need the help just as much as mothers do. We focus so much on teaching a mother when a newborn comes into the world that we forget, okay, we need to instruct the father too. We need to make sure that he's properly prepared to parent, that he's properly able to do what he needs to do. And I'm not putting down moms. Moms do a great job and moms need help too. But it should be all about the parenting. And it's, dad changes diapers, mom changes diapers. Dad can do bottle feedings, mom can do bottle feedings. We need to make it a group effort. Parenting needs to be, as it is a village. It takes more than one person. And these two parents are exhausted. They need the reinforcements. And I just want the fathers to know that you're not being ignored, that you're a big part of this, and that your stress and your difficulties are just as important as the moms, and that it does take two parents to parent a child, although there are single mothers and single fathers, and we should be aware of that and work with both parents and not eliminate or choose one over the other, because everyone needs the help and everyone should be able to access that help when they need it. And that's why one of the reasons why our agency is here. Thank you for sharing that. Is there a specific time you host these parenting classes as well as the father empowerment groups? Yes, the parenting classes are every Tuesday evenings from 6 to 7:15 in the evening for 10 weeks. And we have a new session every 10 weeks. And then the fathering group is an ongoing group. It's a support group and a educational group. And that group runs every Thursday night between 6:30 and 7:45 p.m. And we're always looking for new membership. Unfortunately, currently, it's only in English. We hope to expand that hopefully someday in the future. But we do the best we can, and we try to help as many parents who are stressed as we possibly can. That's good to know. That's good to know, because I know a lot of the parents may come in after hearing this good information and great, as I said, aspects of how to become a parent. We might get a couple of more parents who are interested. And I hope in the future we do get it in translated into Spanish and Creole, so that they all will receive the same information and they all will receive the same education to help empower their homes. That would be great, and I hope that comes to be in the future as well. I thank you for being here tonight, and we thank you as well for sharing this information with us. And I just want to say thank you. And I hope this isn't the last time we see you, and that you do come back to provide us with more information, because it takes a village to educate just as well as empower one another. Thank you for having me, and I really enjoyed this, and I hope that it helps even one person out there. Thank you. Thank you. Merci tout le monde parce que nous tendez à soi. J'aime dire nous, si nous t'avons n'importe information nous t'avons besoin, toujours changer Merci Center. Nous là dans 1108 Main Street dans Asbury Park. L'autre bagage m'ta besoin de nous, c'est j'aime dire nous 17 juin nous gagnons sous Springwood Avenue Juneteenth. Nous t'a remen nous tout là pour nous bailler support, montrer communauté, montrer tout le monde qui moun haïtien yé, on nous venir ensemble pour nous célébrer Juneteenth. Nous tout souffrir, nous tout recevoir freedom nous, on nous venir ensemble pour nous célébrer jour ça.
On l'autre bagay m'ta remè di, changer pendrian li ouvri, li la pour nous. The pantry is open on Monday through Friday. Toujours passer pour nous ka recevoir ça nous besoin yo. Register pour ka joindre ça besoin. On l'autre information m'ta remè bay, c'est un pile moun tap mandé de ISL là. On comme vle di nous, ISL lan kounye, mais si Center fait pour communication. Nan si wè l'avenir, yo bay li pour tout moun kap chercher commencement pour course là. Si tu as besoin assistance à ça, map la 19 juillet nan si wè l'avenir pour m'bay assistance à moun qui besoin register yo. Encore li sou si wè l'avenir, n'a commencé li le 19 pour ISL pour moun qui besoin commencer avec commencement. Et puis si c'est seulement pour communication, nous toujours là pour communication, n'a commencé ça en septembre. Lundi à jeudi à 6h pour 7h. Moi, merci tout le monde à soir et puis moi dis nous passer bonne journée. Merci encore. La vie, c'est yo ka couche, oui, c'est yo même qui gosse. Ou pas ka fin payer yo, même si nan monde ça c'est ou ta pi gros boss. Ou pas tap tirer coup sous les sous te connaît avant li te gen même force. Laisse ça c'était comme jouer ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaît le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, mais vieux souvenir yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, mes amis côté quoi Petro Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui bosse. Ou pas ka fin payer yo, même si nan monde ça c'est ou ta big boss. Ou pas tap tirer coup sous lit, sous te connaît avant li te gen même force. Laisse ça c'était comme un jouet ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaît le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, même des souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis c'est que 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, les amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet lélé. Yo bouquet dévalté. Justice a demandé. Nous bouquet crié, Bouquet. nous bouquet relé, Bouquet. nous bouquet remonté. Justice demandée. Non, même pas toujours dit que comme c'est pas ton mi-temps. N'importe quoi, ça n'a pas casé la babise tout le temps. Avec violence, n'a pas dit autant. Que femme de toujours content. Problème, la vie déjà, ab sa caché, yo moun sa yo, c'est bon combattant. Yo pas bête, n'a scellé. N'a péché, yo parlé. Yo fatigue, yo crié, yo fatigue, yo relé. Yo fait qu'on attendez. Là, nous les fait mes sous, yo pense à quand même fait des yazouké. Quand tout c'est un coup, la nati, capti, nous met c'est li bouquet. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, mes amis côté comme Petro Caribéa. Yo bouquet crié. Yo bouquet lélé. Yo bouquet dévalté. Justice a demandé. Nous bouquet crié, Yo, l'Ouest en fait monsieur. nous bouquet relé, nous bouquet remonté. T'as des cris mesdames, yo. Justice demandée, nous bouquet crié, nous bouquet relé, Wani tout non. nous bouquet remonté. Myriam, ça te soixante Nous pas capables encore, nous pas capables encore, nous pas capables encore, Tu vas mériter ça. nous pas capables encore. Je fais ça comme ça. La vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui gosse. Ou pas ka fin payer yo, même si nan monde ça c'est ou ta pi gros boss. Ou pas tap tirer coup sous les sous te connaît avant li te gen même force. Laisse ça c'était comme un jouet ou ka fait pas tomate ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou ka fait le mal, mais faut qu'on connaît le blessé dans quel. Max ou pour yo ka guéri, mais vieux souvenirs yo été éternel. Yo calotte ou bail, yo fille, puis chèque 3,8 milliards dollars. En parlant de ça, mes amis côté quoi Petro Caribéa. C'est yo même qui baille la vie, c'est yo ka couché, oui, c'est yo même qui bosse. Ou
pas qu'à fin payer yo, même si dans le monde ça c'est où t'as pique au boss. Ou pas t'as tiré coup sous lit, sous tes connais à vol, il te gagne même force. Laisse ça c'était comme un joint ou qu'a fait bateau, ou bien qui a fait sauce. Physiquement ou qu'a fait le mal, mais faut qu'on connaisse le plus blessé dans quel. Maxo pour yo ga guéri, même des souvenirs ont été éternels. Yo calotte ou bail, yo fille, puis c'est que 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, les ans, mi côté comme Petro d'arriver à. Yo bouquet crié. Yo bouquet relé. Yo bouquet dévancé. Justice a demandé. Nous bouquet crié, Bouquet, nous bouquet relé, bouquet. nous bouquet révolté. Justice demandée. Non même en pas toujours dit que femme c'est pas ton mi-temps. Même pas toi ça n'a pas casé la babise tout le temps. Avec violence n'a pas dit autant. Que femme de toujours content. Problème la vie déjà a sa case yo moun sa yo c'est bon combattant. Yo pas bête n'a scellé. N'a péché yo parler. Yo fatigue yo crier, yo fatigue yo gueuler. Yo fait gon attendez. Là nous les femmes sous yo femme ça quand même fait payer à souquer. Quand tout c'est un coup la nati capte nous mais c'est li bouquet. Yo calotte ou bail, yo fille, puis c'est que 3,8 milliards de dollars. En parlant de ça, mes ans, mi côté comme Petro qu'arrivé à. Yo bouquet, yo bouquet. Continuer by service dans la communauté. La communauté a chargé avec problème. C'est ça que fait nous voulons aider. Depuis wap subi violence domestique ou bien abus sexuel, filles ou garçons nous ka aider. Travail nous c'est aider famille yo mettre tête ensemble. Comme ça pour la vie ka pi belle. Nous mettez yon cours anglais sous pied pour langue nan pa yon problème pour aucun monde dans pays boy ici. Nous gen spécialiste qui paraît pour aider dans bon conseil sur comment pour gérer l'argent. Nous avons pile l'autre service n'a bail communautaire. Ou pas payer 1 centime pour ça. Pour plus d'informations, ou carrelez 732 900 45 35. Téléphone c'est 732 900 45 35. L'orelé c'est moi Didi qui appelle là. Téléphone encore c'est 732 900 45 35. La forêt nous a liés pour sortir de là, faudrait passer par. La vie mande mion ou libre. Moi pas mandé le côté le braler. Li croise des pieds le sous dôme. Il dit choix le moyen aller. Li galope me joue boy sit. Moi la m'a constaté. Haïti pèle les Antilles. Pas les valets cap gâté. Nous gen soleil pas gen panneau solaire. Est-ce que tête nous drette? Nous gen président nous pas gen palais. Est-ce que tête nous drette? Pas gen l'hôpital pour docteur malade. Est-ce que tête nous drette? Moun gen scoff pas qu'à manger un bon salade. Est-ce que tête nous drette? Psychologue nous yo besoin psychologue pour yo pas fou. Avocat nous yo pas comme ça belle bon pour défendre yo tout. Policier qui a protégé nous yo pas gen protection. Est-ce que n'a échappé? Ça sont belle question. Nous pas de vacances. Nous non celle-là qu'on a vivre à distance. N'a fait vendre jardin pour n'acheter moto. N'a coulé béton sans ne pas mettre photo. N'a coupé raché nos systèmes qui collé à cracher. Éducation santé qu'il dit rien pas marcher. N'a formé génie pour voyer à l'étranger. Pour pouvoir peut-être pas nous. C'est manger, ranger.
palais. Est-ce que tête nous drette? Pas que l'hôpital pour docteur malade. Est-ce que tête nous drette? Moun qui escope pas qu'à manger un bon salade. Est-ce que tête nous drette? Haïti, 4 ans après le tremblement de terre, la situation devient de plus en plus grave, ravagée par des maladies de toutes sortes, telles que le choléra. On dit que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. The kidnapping and the drugs, the guns, the kids are all over the streets. Mon cher Mbabo, mon petit, pays ça, son pays volé, son pays anglais, nous, nous, là. Son pays volé. Puisque le monde sont question de clan, puisqu'on oublie toute notion de cran, survivre sont question de plan, puisqu'on n'agit pas seul mais sous pression de blanc. Et si toute père te compte gérer fils, et si les n'investissent des jeunes bénéfices, si nous te montrons différent, les gens vont partager au lieu de prendre, nous tapons mettre plus. Si au lieu de parler de grève et de conflit, nous tapons parler de rêve, de denrées et de profit. Nous t'a montré combien Haïti rend nous fiers, montrer brave, montrer force, nous et tout ça nous pour nos fruits. Nos fruits Jacques Mel, voulons montrer qu'esprit de la belle, parler de bassin bleu et de citadelle. Vivons l'histoire qu'on rejette, en montrant l'autre pays avec l'image qu'on projette. Haïti pas différent, la belle des Antilles auxquelles nous approchons vivants. Si t'es méthèques nous ensemble, on t'a arrivé longtemps. Ils sont haïtiens et va toujours représentés. Haïti pas différent, la belle des Antilles auxquelles nous approchons vivants. Si t'es méthèques nous ensemble, on t'a arrivé longtemps. Ils sont haïtiens et va toujours représentés. Et si au lieu de soumettre aux méthodes, on demandait à Dieu de nous prêter mes fautes. La vie est simple quand on sait ce qui importe. L'image est 10 fois mieux quand on sait ce qu'on reporte. Parlons de l'histoire de ce peuple, la révolte des ancêtres, les nombreux exploits des messieurs nègres. Parlons de gloire et de fierté, de joie et de clarté, et les voies de liberté. Parlons de paix au lieu de guerre civile. Parlons d'un gré au lieu de terre qui brûle. M'v'lez pour n'bailler l'autre image, pour salut la bâtie, la vache et ses bières qui brillent. Parlons plutôt des richesses qu'on possède, de nos terres qu'on laissait nos pères au lieu de sel. Donc le sème, de nombreuses mines à énergie. Que le pays va mal, comptez sous confiance pas nos le sel d'ONG. Haïti pas différent, la belle des Antilles dans laquelle nous approchons vivants. Si t'es méthèques nous ensemble, nous t'a arrivé longtemps. Ils sont haïtiens et va toujours représentés. Haïti pas différent, la belle des Antilles dans laquelle nous approchons vivants. Si t'es méthèques nous ensemble, nous t'a arrivé longtemps. Ils sont haïtiens et va toujours représentés. Malgré les voix misères que nous faisons, et même si l'autre nation t'a regretté, nous t'en pouvons. Dans quel ma toujours un bon côté ou un jeu bonnet. Malgré les voix misères que nous faisons, et même si l'autre nation t'a regretté, nous t'en pouvons. Dans quel ma toujours un bon côté ou un jeu bonnet. Ça fait longtemps depuis m'a cherché, yon moun qui essaie de comprendre prochain quoi côté. Moi ouais toute religion divisée, pendant son seul mon Dieu nous gagne pour nous prier. Moi dans des matins si des soleils belles, depuis pays à chaud pas passer là. Yo dis bon ta guerre bravo toi tout yon bien, depuis yo dit la guerre merci t'es là. Ça vient rendre pays dans son pied. Tout monde c'est sous la guerre yo campé. Y'a une bagnole qui pitié pour l'autre.
toi tout le temps c'est que si mi t'es pas paradis, pour qui c'est là tout le monde a fait l'union. Si mi t'es pas mon Dieu, pour qui c'est là tout le monde a fait la paix. Pas qu'un passé qui dit, on va rentrer là-bas, on va là. Pas qu'un mila qui dit, mais n'est qu'en là-bas, on va là. Car you y a parlé, n'est qu'au dit opposé à dossier ça. Yo fait comme si c'est la guerre qui a pas solution dans le monde ça. N'est qu'oublié si c'est même sans même nation. Ça qui mal là, yo augmente corruption. Mais la police a baissé à ministère. A pour mes bouts dossier ça. Si mi t'es pas parti, pour qui c'est là tout pour la faire l'union. Si mi t'es pas mon Dieu, pour qui c'est là tout pour la faire la paix. Pas qu'un passé qui dit, on va rentrer là-bas, on va là. Pas qu'un mila qui dit, mais n'est qu'en là-bas, on va là. El vaillant dit, El vaillant dit. Bela kan wa mande wa cousin. Y'a pas tout l'aller, y'a pas jamais tourner. Retourner ou attendre, même refrain. Coupé jambé qu'à voisin, t'es orphelin. Combien qu'allait, nous pas jamais, combien qu'allait, allez en voler. Combien qu'allait, passant y'a tablé, gardez y'a le vrai. N'a songé, réfugié yo, n'a songé, n'a songé, oh n'a songé, n'a songé, restez yo, n'a songé, n'a songé, oh n'a songé. Ici l'espoir parfait vive encore. Fait toute la journée, y'a songé l'autre bon. Bonjour les fait quitter toute famille. Pour qu'elle souffre, pour changer la vie. Combien qu'allait, nous pas jamais, combien qu'allait, allez, toi bonheur. Combien qu'allait, pas parce que yo te plaît. Combien qu'allait, condition fait yo aller. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. L'évangile là c'est celle puissance, l'idée passer toute l'autre puissance. L'évangile là c'est celle pouvoir, qui dépasse toute l'autre pouvoir. L'évangile là c'est l'autorité, qui dépasse toute autorité. L'évangile là c'est un marteau, pas de miraille ni pas crasé. Plein pouvoir ou pas cabaret. Ou te mettre président à la terre ou pas cabaret. Côté nous,
wap boule. L'évangile là, c'est celle garage qui nettoie, qui répare. L'évangile là, c'est Rome l'évangile. C'est cette lumière qui claire chine pour te mettre gagner toute connaissance. C'est Rome l'évangile. C'est Rome l'évangile. Contact ou pas ou pas gabaril. Jésus c'est celle lumière claire et chemin. Moïse dit Josué, mais tes paroles ça fort et suivez-les tout partout. Avec ça, on va réussir dans tout ce qu'on a fait. L'évangile. Parce que Captain Amea, il est Jésus. Ma marche pas à pas derrière lui. Parce que Captain Amea, il est Jésus. Ma marche pas à pas derrière lui. Parce que Captain Amea, il est Jésus. Ma marche pas à pas derrière lui. Parce que Captain Amea, il est Jésus. Ma marche pas à pas derrière lui. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle. Bonsoir ou bonjour, ça selon côté wap koute m'kounya la. Bonsoir internaute. Moi senti m'content jodi pour montrer la caillou. Côté fanatique sérum l'évangile là. Nous connaît depuis le fait 6 heures. Sous te couché sous cabane nan commencer mettons chita et bien sous te chita commencer yaya corps passer émission pour la entrer la caillou. Depuis le fait 6 heures, m'connaît gen moun qui pas ka rater émission ça. Moi vle rappeler nous jodi c'est lundi 12 juin 2023. Nous getan ouais
6e mois, dans l'année, avait dit année à pour arriver dans 6e mois, dès pour entrer dans 7e mois, avait dit au moment année yo, jour yo, semaine yo passe vite. M'pa konn qui sont fait avec l'évangile ou kembe nan mon là parce que yo baoul pour partager ben Radio Bonne Nouvelle c'est ça même. Y a partager l'évangile là tout partout. Quel qu'il en soit sur internet nos amis, nous connaissons le panneau avant m'entrer même. Moi voulais faire nous connaître aujourd'hui animatrice nous gagner comme moun pas ami pas c'est ce Fabienne qui entre la car aujourd'hui pour l'animer c'est où l'évangile la porter bon petit plat chaud pour aux amis s'il te plaît soit conduire m'a dit pas fermer mes yeux unique cœur avec cœur pour nous dire bon Dieu merci pour 12 juin ça moi l'aime dans danger l'aime tout espoir semblé fini pour moi Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ou c'est mettre ciel là, ou c'est mettre terre. Ou créer ciel là, ou créer terre dans 7 jours. Ou créer les hommes semblés avec ou prend souffle de vie ou mettez dans nous disons merci pour ça Seigneur. Merci pour la vie que bat nous. Merci pour Joseph avec nous. Merci pour grâce ou merci. Langue toi petit Seigneur dans moment ça pour nous dire merci. Merci Seigneur, papa mi méchant yo. Merci Seigneur, pas sous cabane l'hôpital. Merci Seigneur pour ce fait pour nous. Merci pour guérison. Merci pour travail au banou. Merci pour caille au banou pour nous rester. Merci Seigneur, merci au bon pour nous Seigneur. Péché tant qu'on nous Seigneur pour penser avec nous comme ça. Moun ka fait mal tant qu'on nous pour nous parler mal. Pour nous faire ça qui mal. Et pour aimer nous comme ça, nous disons merci pour ça papa. Seigneur, merci pour Radio Bonne Nouvelle. Merci pour chaque monde Seigneur. Captant des radios ça Seigneur de près et de loin. Merci pour l'amour que bat nous une pour l'autre. Et merci pour pardon péché nous. Seigneur, nous connaissons pas bon. Nous connaissons force ça qui mal. Nous connaissons faire fâcher. Mais grâce à Saint Jésus qui t'a coulé sous bois calvaire pour nous libérer. Nous pas esclaves Satan encore. Nous pas esclaves problème encore. Nous pas esclaves péché. Ou retirer chaîne dans nos pieds nous. Ou retirer Seigneur bracelet. Ou retirer notre péché. Et libérez nous net Seigneur. Tout soit fait ou fait net Seigneur. Pas de monde qui a détourné son fait Seigneur. Les nous garder la nature. Les nous garder pieds bois yo. Les nous garder oiseaux yo. J'aille bien habillé dit dans parole ou à Salomon Seigneur. Pas jambe capable habiller même j'avec yo. Ou ben tous oiseaux toutes couleurs. Les yo réunis les garder péter les garder toutes sortes de bêtes Seigneur. Yo bien plume yo bien éclairé sous yo. Mais nous même papa nous connaissons nous fragiles. C'est peut-être ça ou fait nous connaît. Joue nous Seigneur dans sommeil yo. Joue nous yo coûte. Nous t'en conflé le matin. Nous belles nous frais. Les nous rive après-midi nous guettons séché. Papa t'en prie Seigneur n'a demandé pour arroser nous. Nous sommes premiers dit. Bénédiction pour monde qui met confiance dans Seigneur. Yo tant qu'on pied bois qui planté. Bon la rivière yo bay fruit. Yo pas jamais fini. Papa c'est comme ça moun k'ap servi yo. Yo jamais vieilli. Les nous connecter à la prière. Les nous projet nous Seigneur. Les nous saute dans la prière figue nous briller. Les nous retirer nous
c'est vous jomandé à Seigneur. Il y a pile bon bagay qui fait dans nous Seigneur. Mais nous demandons que cet espoir alléluia capable d'entrer dans la communauté à Seigneur. Ou va laver nous, ou va transformer nous, ou va faire nous remettre l'évangile plus que jamais. Si c'est pas l'évangile nous pas connaître qui va nous taper kounye ya. Il y a un pile dans nous, Seigneur, qui t'en mourir déjà. Mais grâce à l'évangile, nous ferons nous belles. Nous promet, nous semblons avant. Seigneur, mais chaque monde qui a écouté radio, Seigneur, ou qu'on problème, ou qu'on souffrance, ou qu'on humiliation, y a pas duré, ou qu'on est toute bagaille, Seigneur. Nous demandons papa, ou va visiter, visiter chaque monde, Seigneur, qui travaille dans la station radio, Seigneur. Il y a des gens qui quittent la caillou de bonheur, qui viennent bénir l'homme, qui viennent prier pour mon Seigneur. Il y a des gens tout Seigneur, ou by la parole qui membre, qui lever paix pour dans la prière, Seigneur. Nous demandons pour faire provision dans la vie. Les ouvert bouche, Seigneur. C'est pas parole philosophique qui a parlé, mais c'est cet esprit qui descend dans la vie. Puis fait parler, les gens puis parler. Seigneur va mettre celle, Seigneur, dans la parole nous. Les nous, Seigneur, nous notre travail nous. Nous tellement parler mauvais bagaille. Nous pas connectés au passé, nous dans risible. Nous. C'est nous-mêmes qui fait ça. Mais nous demandons tant pris, papa. Où va passer maintenant nous, Seigneur? Il y a mon Seigneur qui se voit 100%. Il y a mon qui se voit dans le bon chemin. Où va kébé et l'autre qui marche pied gaillé, Seigneur. Où va ramasser pied au Seigneur pour faire connaître puis marcher tout sauvé. Yo va vivre dépend de yo. Y a vivre dépend de vous, Seigneur. Ces belles bagailles nous entrons côté. Les yo Christ alléluia briller dans visage nous parler même j'avant. Nous chanter même j'avant. Tout ça nous fait au même j'avant. Tant pis Seigneur, nous connaissons Dieu, c'est mécanicien Seigneur, ou là pour réparer toute machine qui pas qu'à marcher Seigneur. Toute machine qui a problème, ou même Seigneur, ou café, Seigneur, retournez encore. Même les machines n'ont pas de moteur, de bon moteur à caillou. Même les machines n'ont pas de volant, bon volant. T'en prie, Seigneur, ou va réparer la vie, nous. Réparez-nous, changez-nous, mettez-nous dans conditions pour nous faire service. Mettez-nous plus propre pour nous coller sous. Plus propre, c'est la vie. Plus loin, c'est la mort. Papa, me dit merci, Seigneur, pour nous jouer ça. Ces jours, Seigneur, te fait sortir dans votre maman. Ou te gata connaît qui t'a sorti, Seigneur. Moi, je dis merci pour ça, ma pleuré, non. Ma bonne gloire, ma bonne louange. Moi, sorti son jour béni, Seigneur. Parce que me connecter la caillou. Depuis que j'ai 15 ans, ou prends, Seigneur, pour me servir. Même les Seigneur me tomber. Ou pas se lever. Parce que c'est vous-même qui quand lever mon dignité. C'est vous-même qui fait mon monde. Moi, je dis merci, Seigneur, pour ça. Moi, je dis merci pour grâce qui n'a moi-même, Seigneur. Moi, je dis merci pour l'évangile ou bon moi. L'évangile là qu'on mette en dame. Ou mettez d'emblée, merci pour petit ou bon moi, Seigneur. Ou qu'on la vie petite moi, oh Seigneur. Petit garçon, non, Seigneur. Moi, qu'on est pas danger. Dieu me fixe sur papa. T'as pris, Seigneur, que miracle capable d'opérer. Chaque monde dans moment ça, qui compte si monde qui fait avec un problème, ou quelqu'un personne connaît, ou pas bailler l'homme pour voir sous petite nous. Parce que petite nous remettons. Depuis dans votre quel qu'il soit, j'en nous fais. Ou dit que t'es si mon yo, venez avec. Pour nous entrer dans le royaume moyen, nous devons faire nos petits. Tant qu'on Simon, qu'on sache nous entrer. Tant pis papa que chaque Simon qui dans la communauté a souffert avec une maladie, Seigneur, nous connaissons une visite spéciale. Nous connaissons pour entrer dans le caillou, pour faire appel pour aller dans le noyau. Ça pas parler, on va parler. Le fait acte de présence. Nous connaissons Seigneur pour aller nous. Nous dans salle toute l'alléluia nous. Nous qu'on adresse nous Seigneur. Ou qu'on toute bagaille de nous. Ou qu'on est non nous. Ou va fond bagaille ou fait que nous contre Seigneur. Gampil dans communauté en pile mon Seigneur. Qui souffre avec maladie. Ma demande papa pas de maladie qui a campé devant. Pas de maladie Seigneur.
qu'a fait nous paix. C'est vous-même qui docteur pas excellent. Quel qui s'en soit maladie qui branche nous. Parce qu'on t'a dit, prophète là pour prophétiser sous zoyo. Gede ta moun kon yo pa la vie. Les on levé non badge. Nous une fraction de seconde. Ou souffler sous moun sa papa. Les moun ouais li étonné. Moun yo kon gagne une nouvelle peau. Moun yo kon gagne Seigneur. Yon cœur nouveau. Ou kon bay renan dormi comme dans j'éclair. Seigneur va réparer nous. Si nous même qui l'homme, nous capiller ses pantalons, nous capiller son série de rades, les radios chirées, nous coudions. Mais Seigneur, nous-mêmes, papa, nous créons à image au Seigneur. Quel qu'il en soit, ça nous gagne dans zone. Maladie dans zone projet, maladie cancer, maladie Seigneur que moun prend, Seigneur, nos façon que bio pas prend. Ou habitué fait ça pour nous, Seigneur. Ou habitué guérir nous. Ou habitué fait nous revivre. Alléluia, soufflez sur la communauté. Soufflez sur chaque monde. Si il y a des gens qui va travailler, ou va au travail. Si il y a des gens, Seigneur, qui ont problème logement. Parce que si elle la terre, alléluia. C'est dans mon Seigneur. Ou va bénir la communauté. Et la communauté, nous va vivre ensemble. Nous, yon va remettre l'autre. Problème, yon va problème l'autre, Seigneur. Pas de guerre, fait mon pas. Pas de guerre, ça c'est mon famille. Ça c'est mon ami. Mais nous tous, Seigneur, nous va vivre avec l'amour même, Seigneur. T'en prie, papa, aidez-nous. Osez-nous, papa. On va entrer dans le jardin, nous, Seigneur. Tout fruit qui bouait, tout pied bois qui pas porter bon fruit. Parce qu'on dit rache là déjà dans pied bois. Depuis pied bois pas porter fruit, c'est pour racher, pour bouler, Seigneur. Mais la demande va faire greffe, alléluia. Il y a des gens qui veulent servir, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, qui sentent qu'ils sont capables. Mais la chair, Seigneur, bataille avec eux. N'a demande autant pris, papa. Ou va passer même, côté chaîne dévoré, côté tout le monde qui a des problèmes. Ou qui a poussé racine, qui a la vie, alléluia. Qui a la vie pour le monde qui n'a où. Et t'en prie, Seigneur, si t'as gagné nous qui est garé chemin, alléluia. N'a demandé fais nous retourner la caillou. Fais nous retourner, Seigneur. T'en prie, papa, ou pas perdre yo, n'a pis tout yo. Ou pas perdre nous, Seigneur. Ou attendre nous même Jean-Noé, Seigneur, t'as prêché. T'es grand pile mon Seigneur qui t'est perdu. Mais Noé, Seigneur, fait toute façon. Mais les joies t'arrivent pas te connaître. Mais s'il te connaît, il t'a aller de porte en porte pour dire jodi à mettre la vini. Mais bateau à la vie entrer. Les n'a gardé toute qualité bête, alléluia, entrer dans bateau. Et l'homme périt, Seigneur. Papa, nous pas compte qu'il est à venir. Même petit l'homme pas baili. T'as pris, fais-nous marcher correct. Fais-nous marcher tout sauvé. Fais-nous marcher avec l'évangile, papa. Les trompettes la va sonner. Ça t'a vrai pour nous souffrir comme ça sous la terre. Et puis l'on retourne pour nous perdre le ciel là. T'as pris, papa, aidez-nous. Aidez-nous. Restez avec nous, Seigneur. Fais-nous l'amour de la prière. Fais-nous une prière avec l'autre. Au lieu pour nous passer temps, nous, Seigneur, pour nous parler des paroles banales, des paroles qui baguent sens. Les nous les hommes, nous cougnent là. C'est pour nous faire prier avec elle. Pour nous aider, Seigneur. T'as pris, papa. Fais l'évangile la capable de rester dans chaque caille, dans chaque cœur. Notre si moun comme grand, moun comme vieillard. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est jusqu'à ce qu'on va retourner. Alléluia, alléluia. Sous petite lit, l'aime faibli, c'est dans lit, force moins sorti. Les méchants yo campé devant moi, li défend moi. Les méchants yo campé devant moi. Pas peur rien, qu'elle me possède, non jamais, pas peur rien. Les moins songes, Jean,
la vie m'teye. Zami mwen, faut connaître. Sérum l'évangile. En pile Sérum l'évangile. fait ça passage. Radio Bonne Nouvelle. Accent Jésus, li lave Sérum l'évangile. Sérum l'évangile. trop bon pour moi. Les péchés, li restaurer moi. Les petits, pour là, li conduit moi. Les méchants yo campé devant moi, ils défendent moi. Les méchants yo campé devant moi. Pas peur rien, imposé, non jamais, pas peur rien. Les méchants yo campé devant moi, ils défendent moi. Les méchants yo campé devant moi. Pas peur rien, imposé, non jamais, pas peur rien. Imposé à Jésus, pas peur rien. Imposé, non jamais, pas peur rien. Imposé à Jésus, pas peur rien. Ciel là, moins conscient que pape j'en fin côté tout bien fait yo. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Tout ça moi tout reconnaître tout bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Papa, ou vive le moi, aime conscient que pape j'en fin chanter, mais vers nous. Mais l'esprit moi dans moi, bouche moi, fait louange pour nous. Tout ça, moi, tout témoignage en bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Oui, ou bon pour moi, papi chéri. Ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Amen. Ou bon pour moi. Yeah. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnaître, ou bon pour moi. Alléluia.
bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, merci. Avant moi te vini dans avant moi te vini dans radio en l'aine t'a prié, moi te fait connaître jodi a c'est jour bon Dieu te fait me sortir dans votre maman c'est jour fête moi. C'est ça que fait me dit jodi comme cadeau m'a venu pour m'animer c'est comme l'évangile me connaît gen moun ka prele pour yo di bonne fête. Et me connaît tout le monde qui fête dans mois de juin, moi te gantan ouais en le 4 frère Pierre Marcellus t'a fêté 4 juin. Et jeudi, c'est anniversaire, mais demain, si Dieu veut, l'anniversaire, sœur Cassandra, mon plaisir, avait dit, moi, fait 12 et lui-même 13, nous avons un frère Pierre Marcellus. Moi, je connais l'autre monde tout, qui pas voulu bay date fête, yo. Et bien, tout mois de juin, je connais un pile monde qui a fêté dans la communauté. Et bien, voix par ma voix radio, même là, je connais ces jours fête, moi, soit fêté, que vous pas dit radio à ça, moi, dis bonne fête. Connais. Ou pas besoin de paix, jamais vieillir, même là, la joie à entrer. Promesse bon Dieu, on l'a pas accompli dans la vie quand même, ok? Moi, dis bonne fête à tout le monde qui a fêté dans le mois de juin. Et nous allons dire, Seigneur, nous allons dire, moi, besoin par artiste Roosevelt Jean-Noël, nous besoin bon Dieu, nous sommes dit bon Dieu, il est bon pour nous. Nous connaissons grand pile monde là, bon Dieu bon pour yo vrai. Eh bien, à nous continuer béni nous sur Radio Panouan, c'est 88.1 FM stéréo, Radio Bonne Nouvelle, n'a écouté, c'est Rome l'Évangile. Alléluia, alléluia. Jésus moi viens rencontrer avec moi. Besoin. Non moins soif présence. Besoin. Aïe, il y a un ami qui t'a prélé là, moi pas gain temps. Prends ami, l'aime bin dans radio à comme ça, mal pour un bouton yo. S'il te plaît, ami, arrête moi encore. Jésus, en place dans quel moi. Bonne nouvelle, bonsoir. Hello. Jésus, en place dans quel moi. Oh, 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 oh. Moi v'lais ouais vous face à face. Jésus moi. Remplis ma présence. Besoin. Côté où c'est la meilleure. Amour infini. Habiter dans moi. Oh, oh. Jésus, grand place dans quel moi. Oh, oh, Jésus, grand place dans quel moi.
Jésus moi. L'ouvrir chaîne, l'ouvrir kem, pour moi merveille dans la ville. Lavez-moi, purifiez-moi, pour recevoir la caille moi. Moi besoin, pas qu'attendre, de rencontrer à coup Jésus. M'a déplacé, m'a prêté nous. Jésus, habitez dans moi. Oh, 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 oh. Jésus, Sérum l'Évangile. habitez dans Radio moi. Oh, 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 oh. Habitez dans moi, Seigneur. Réaliser sans vous, pas qu'à faire rien du tout. Sans vous, Seigneur, c'est échec sous échec. Quand contrôle la vie, qu'on y a même. Qu'on y a même. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté. Sérum l'Évangile. Sérum l'Évangile. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, oh. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi senti moi vraiment regretté parce que c'était gon ami qui t'a cherché relais nous pas qu'à entrer dans contact parce que ligne ensemble il y a un problème là-dedans les amis. Ça a bien fait mal et bien quelque chose soit là nous capable nous ca toujours dire bonne fête passez moi pour nous OK quel qu'il soit depuis le mois de juin te mettre mois de juillet m'a pour recevoir bonne fête bon anniversaire dans tout le monde amis me senti les comme ça nous t'a commencé faire radio à la garder sonner bling 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 pour nous capable dire bon anniversaire mais dommage il y a un petit problème technique bon Dieu a résoudre ça OK d'accord. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu me conduis à travers les fleuves, tous les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Moi j'ai vécu
dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Sérum l'Évangile. Sérum l'Évangile. Radio. Si je me dis, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Soit peine entre la caillou, moi vle fort qu'on est sous 88.1 FM stéréo. Ou à côté, émission pour là, sur Radio Bonne Nouvelle, Sérum l'Évangile. Là, dans station radio, hein, il fait 6 heures, mes amis, à 45 minutes, tellement bavle pour journée en fini, manqué dit 5 heures. Et qu'on a fait 6 heures 46 minutes. Eh bien, amis, m'a toujours béni non mon parce que me dit journée jeudi, hein, c'est un jour de louange lié pour moi. C'est un jour que bon Dieu bon moi, li fait l'autre année monter sous tête moi. Moi toujours dit, moi même l'âge bon moi c'est pas l'âge femme semble, c'est acte de naissance maman parce que les m'a bay tête moi l'âge, nous sommes moun qui pas quand même pile trentaine et moi quarantaine n'a monté pas pile pas paquet, m'appelle. Chaque la ponte moi m'a descendre l'âge moi. C'est mon yo après vous a dit c'est Fabien ça, gen souli et puis m'a continuer venir nous, c'est moi Seigneur, m'vino faut la vie moi.
Oh non, moi vle ouais gloire ou non yon l'autre niveau. Talè m'a porté pour nous mais moi signé. Sérum l'Évangile. Sérum l'Évangile. Radio. Sérum l'Évangile. Sérum l'Évangile. Radio. Sous musique ça, moi je voulais dire merci et bonsoir à tout le monde qui t'a contribué du 6 au 12 juin. Nous connaissons dans fin mois de juin là, nous avons un rapport que nous
Gen pour nous voyer puis ouais comment radio a marché. Et me toujours dit moi connais gen pile monde. Bon Dieu mettez sous cœur yo pour yo bénir radio. Et n'attend participation pa ou, me connais très bientôt. Ou gen pour mettre main dans patte là. Et si gen moun ka tande radio moi senti l'aime content. Moi vinn là moi ouais 31 moun que bon Dieu mette dans main yo et yo partager ça bon Dieu ba yo avec radio. Moi dis merci et m'a dit merci tout à tout le monde qui baille radio à deux genoux yo, qui a prié pour avancement radio. Depuis moi là ou là, radio a campé, pas vrai zamim? Radio ça, c'est pour poste la casser pour le rester là, pour la baille l'évangile bon Dieu zamim. Mais radio a pas arrêter comme ça non? Parce que moi dis non, dans radio c'est pas tout le monde pour dire merci, gen moun yo fait geste avec tout zamim. Vous comprenez mon de lundi à vendredi la vinn la vinn aider la moyen vous comprenez ça me dit c'est pas comme ça dégager nos amis pas dit oh gen l'église baptiste là li gros l'église gen moun pas faire comme ça amis qu'on pas connaît leur fait déposit la kay papa bon Dieu hay amis moi leur aller pour faire retrait ou joindre à 40 lan haut Zami moi dou ça, l'on a fait chiche comme ça. Les comme ça ou t'es pensé inutile. Ou pas ouais depuis les ou a payé 10 mois. Est-ce qu'on pas ouais depuis les ou mettez mais on en service bon Dieu. Ou pas de problème tout à fait marcher bien. Machine n'a pas bon problème encore. Tant pris pas attendre les on dit ça mon a dit pour a dire non, radio dans l'église la radio c'est radio pas non. Li pas là simplement pour docteur frère Guy Rival, li pas là pour frère France, li pas li là pour nous toutes. Vous comprenez? Supporter radio, c'est radio pa ou. Comprenez? Même Jean là nous gen plante là, depuis nous pas oser, ou pas ouais Jean li rete li fané, li mouri. Là ou même ou gen plante la caille ou ap gade jardin moun pas seul prend soin. Soit jardin belle, jardin la balle récolte zamim, c'est pas celle prend soin ou même tout de pour prendre soin radio ou prend soin Seigneur prend soin zamim. Moi pas pousser moun. Moi toujours dit psalmiste l'a dit depuis le jeune jusqu'à ce qu'elle vieillit, li pas chom ouais, aïe aïe aïe, juste là a demander charité. Jamais jamais. Et me connaît si nous t'avons chrétien l'évangile qui t'a même quand on côté, la demander charité gen moun k'ap courir prendre, a veut dire pour nous couvrir. Et bien radio c'est pam, li c'est pas aux amis, c'est pour nous, c'est pour communauté on nous mettez ça va bien entrer jodi nous connaît moi vini pour m'encourager nous m'pas vini mettre main pour me pousser pour me dire non parce que radio gen moun lem joine avec yo dit ce Fabien m'aime attendez leur sur radio et m capable dou gade les so m vinn là m doit pas passer musique depuis m vinn c'est la prière m'a mettre la prière tout c'est même ba ko prier ko tande musique là c'est même travail bon Dieu parfois nous besoin la prière vous comprenez ça me dit non nous la prière est en coup c'est sans même m pas vle pour nous anémie dans la prière connaît des pour anémie ou mourir affaire pour l'évangile a mourir la kay moun non Bible là li pour moi li pour ou gen provision nous quitter Bible là nous passer temps nous dans téléphone zami parfois mettre téléphone na terre gen des problèmes qu'on gagne c'est Bible là c'est un verset zami pour râler qui pour aider pas rester dans téléphone moi connais parfois gen ti blague ou besoin yo mais l'évangile là gen bon musique capé dans mou cap yon booster pour voyo monter et bien zami si bon Dieu t'a touché cœur ou t'as envie mettez maintenant patte là ou t'as envie bénir radio ou à passer dans 414 Asbury Avenue Asbury Park ça bon Dieu mettez dans main c'est bail pour les seigneurs nous sommes cette musique bail sans gagner les seigneurs va baoul zami ou pas besoin paix ou pas besoin paix investir dans travail bon Dieu zami ou gain l'organe de déposit là ou saisi. Mais moi, viens offrir la vie, papa, laissez voir moi, c'est Rome l'évangile, laissez voir, c'est Rome l'évangile, non, je
Pas de plus grand sacrifice que fait Jésus dans la vie. Moi t'es content avec nous aujourd'hui hein? Et me dit merci moi connais que moun là qui t'a essayé les radios hein? Puis t'es capable de dire bonne fête. M'a demandé pour nous prier pour moi. Pour nous prier pour deux petits moun que bon Dieu va me garder pour lui. Pour bon Dieu faire salve Jean vle, façon vle. Moi pour lui, nous pour lui. Et bien amis moi capable de dire nous rete branché, radio c'est radio Polier. Sou gen amour qui a peine entré, dit c'est une seule communauté, une seule radio, c'est pas l'autre. C'est 88.1 FM stéréo, radio Bonne Nouvelle. Acheter radio à Pouli et puis tout, dit pas virer la droite, pas virer la gauche, quitter le côté, mettez là pour n'am ni capable béni. Et bien amis demain si Dieu veut, n'a gen deuxième sortie émission capable moi-même, capable frère France. Et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, moi quitter nous la caille papa nous et dans deux plats mes papa bon Dieu tout puissant. Au revoir. Nous, c'est la jeunesse. On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour kebe escantinité. Good evening, Good News family. This is Interaction with Rock. Welcome. Interaction, the community radio show that brings people together through lively conversations and meaningful interactions. I am your host, Rock Cadet, and I'm thrilled to embark on this journey of exploration and connection with all of you. Interaction is all about fostering a sense of unity within our community by providing a platform where diverse voices can be heard, stories can be shared, and ideas can flourish. We try to engage in discussions on various topics ranging from local events and issues to personal experiences and inspiring endeavors. Through interaction, we aim to create an inclusive space where everyone's perspectives are valued and respected, whether you are a longtime resident of the community or you're a newcomer or simply curious about
the unique tapestry of our community. This show is for you. Join me as we delve into the rich tapestry of our community, engaging in thought-provoking conversations, and let's celebrate our differences and discover common ground. Together, we will explore the stories, the talents, and aspirations that make our community vibrant and exceptional. Today's show is a little bit different. I do not have a guest today, but it is about the voice of democracy and the power. I'll call it the power of the ballot. We'll embark on a journey to empower our voices and inspire change through voting, because we know the June primary is up on. It's right around the corner, rather. I think it is tomorrow, as a matter of fact, if I'm not mistaken, today's date. But yeah, we're gonna inspire change through voting, right? And a world rather where every vote counts. We want to take a moment to explore the core principles of democratic societies and ignite conversations about civic engagement, and want to highlight the stories of those who strive to make a difference. This show today is a platform where the diverse voices of our nation, of our community converge, creating an harmonious symphony of ideas, of beliefs, and visions for a better tomorrow. We believe that an empowered electorate can shape the future, and through informative discussions, we aim to equip you, our listeners, we don't have viewers because we're not on YouTube yet, but our listeners, we aim to equip you with the knowledge and the tools to navigate the democratic process with confidence. So join us as we explore the transformative power of voting as a tool for positive change. Today's show, it's not just about discussions, right? It's about engaging with you, an incredible audience. We encourage you to call in, to share your thoughts, to ask questions, and contribute to the vibrant tapestry of the conversations we're creating. Your voice matters, and together we can foster a society where every individual feels empowered to exercise their right to vote, shaping the destiny of our great community. We thank you for joining us. We sincerely appreciate your presence. Together, we'll empower the ballot, elevate our voices, and inspire the change we wish to see. Remember, democracy begins with you, begins with me, begins with us. Now, let's start off with the importance of voting and its impact on the community. We all know that voting is a fundamental aspect of any democratic society, and it plays a crucial role in shaping any community. It is the process by which you, me, the citizens express their preferences, their opinions, their choices regarding the selection of representatives, policies, and the overall direction of their community. I'm going to share with you a couple key points to highlight the importance of voting and its impact on our community. Number one thing I want to share with you is representation. Voting enables citizens to elect representatives who will voice their concerns, will make decisions on their behalf, will work towards addressing community needs. By participating in elections, we have a say in who represents us at various levels of government, ensuring that our interests and values are adequately represented. And number two thing why voting is important is accountability. Voting empowers citizens to hold elected officials accountable, hold them accountable for their actions. Through the electoral process, individuals have the ability to reward or remove leaders based on their performance, based on their policy choices, based on their commitment to public service. This accountability mechanism, it fosters a sense of
responsibility among elected officials. It encouraged them to act in the best interest of the community. Another thing I think, which is vital, why voting is important, is policy decisions. See, voting allows us to influence policy decisions, that directly impact our lives. When we participate in elections, we have the opportunity to support candidates and propositions aligned with our priorities, our values, with our vision for our community. The collective votes of the people of the community shape the political landscape, and it determine the direction of public policies, including issues such as it could be healthcare, education, infrastructure, and more. Voting can also be a catalyst for social change. Historically speaking, marginalized groups have fought for the right to vote, to challenge systemic inequalities and discrimination. By exercising their voting rights, individuals can promote inclusive and equitable policies, support candidates who advocate for social justice, and work towards building a more fair and inclusive community. Voting also encourages civic engagement. That's also important. It encourages civic engagement and active participation in the process. When we vote as individuals, we become more aware of political issues. We become more informed about candidates and their platforms. And engage. We engage in discussions with others about the future of our community. This increased civic engagement helps build a more informed, a politically aware society, a more informed, a politically aware community. Voting fosters a sense of community. It fosters a sense of community. Understand, a sense of community and shared responsibility, right? When we come together to participate in elections, we contribute to a collective decision-making process. We help to shape the shared values of and aspirations of the community. Voting promotes dialogues. It encourages collaboration. It strengthens the bonds among the community members. In summary, voting is of paramount importance. It gives the citizens, it gives us a voice in our community. It enables us to influence the policy decisions. It promotes accountability. It fosters civic engagement. By participating in elections, we contribute to the collective well-being of our community, and we play an active role in shaping its future. Now I want to discuss the fundamental right to vote, because voting is a fundamental right. We all know this, right? It is a crucial aspect of a democratic societies. By understanding your rights and responsibilities as a voter, you can actively participate in shaping the political landscape and ensuring your voice is heard. And the right to vote, right? And most democracies, citizens age 18 or older have the right to vote. This right ensures that individuals can participate in the electoral process and have a say in choosing who represents them, their representatives, right? Now, before you go out to vote, you must register to vote. You can't vote without registering. So that's the first thing you do, is the first step you take. It is essential to register to vote before an election. Registration procedures may vary between states, but generally it involves providing personal information and meeting specified deadlines. Check with your local. Like, my advice is to check with your local election authority, their website for registration details.
You know you're gonna ask you for ID identification requirements. Some jurisdictions require voters to present identification when casting their ballots. Familiarize yourself with the accepted forms of identification, such as government-issued ID cards, driver's licenses, or passports. There's also accessibility. Voting should be accessible to all eligible citizens. If you have disabilities or require accommodations, polling places, and here in New Jersey, here in Monmouth County, polling places are equipped with measures to facilitate your participation. Contact your local election authority to inquire about accessible voting options. But one of my favorite things about voting, the key I want to share with you rather is voter education. I want you to listen carefully to this. You can't vote if you're not educated about who you're voting for. So it is important to take the time to educate yourself about the candidates, to educate yourself about their positions, to educate yourself about the issues at stake in an election. This allows you to make informed decisions when casting your vote. If you are unable to vote in person on election day due to travel, due to illness, or any other valid reasons, explore early voting options such as absentee ballots. These methods enable you to vote before the designated election day. I know as a community, especially in a Haitian community, some of us may require assistance to vote, such as language translation or even physical assistance. Election authorities in Monmouth County and New Jersey, they provide resources to support these needs, including multilingual ballots and accessible voting machines. Voting should be conducted in private. I know we love to share who we voting for, but it should be a personal choice. It should be conducted in private and in a private manner, rather. If ballots are typically designed to maintain the secrecy of your choices, ensuring your voting decisions remain anonymous. If you encounter any irregularities or violations of voting rights during the electoral process, it is important to report them to the appropriate authorities. This helps maintain the integrity of the process. Voting is not only a right. I said it earlier. It is a right. Obviously, it is our right to vote, but it is also a civic responsibility. Participating in elections allows us to contribute to the governance of our community. By exercising our right to vote, we have a stake in shaping the future and holding elected officials accountable. Now, if we go a step further, we have the right to vote, but understand the power of your vote. The power. I want to say it again, the power of your vote. As an individual, your vote is very powerful. It is a powerful tool to participate in a democracy and influence the decisions that shape your community. However, when combined, see, if one vote is powerful, when combined with the votes of others, it becomes even more impactful. It becomes even more powerful as a collective force when you combine it with the votes of others. The power of your vote as a community lies in its ability to shape the outcome of elections and determine the individuals who will represent your interests. And this is at every level of government, various levels of government, right? When the community unites around a common cause, it can mobilize its voting power to advocate for policies that align with its values and address its specific needs. By participating in elections, you contribute to the democratic process and help ensure that your community's voice is heard. Your vote can elect officials who understand and
prioritize the concerns of your community, leading to policies and initiatives that benefit you and your neighbors. The power of your vote. Power of your vote. Now, the power of your vote extends beyond individual elections. It can serve as it can serve as a catalyst for change, right? Encouraging these politicians, encouraging these policymakers to pay attention to your community's needs, to your community's concerns and aspirations. By consistently exercising your right to vote, you create a culture of engagement. You create a culture of accountability, which in turn encourages these officials, these politicians to remain responsive to the demands of their constituents. Your vote is powerful. Your vote matters. And your vote influences the composition of legislative bodies, allowing you to shape the direction of public policy. Understand how important that is. Elected representatives make decisions on a wide range of issues. I've stated that before. They make decisions when it comes to the education of our children. They make decisions when it as it pertains to our health care, so infrastructure, social programs. They make every decision about our lives. Now, by voting for the candidates who align with your values, who align with your even religious values, religious beliefs, you can help shape the laws and policies that impact your community's well-being. It is essential to recognize the power of your vote as a community. It is not limited to just casting a ballot on election day. Active participation, engagement, and dialogue within your community are vital parts of realizing the full potential of your vote. By organizing or mobilizing or advocating for the issues that matter to you and your community, you can amplify your collective voice and make a lasting impact on the future of your community. The power of your vote as a community lies in its ability to shape elections, influence policy decisions, and hold elected officials accountable. I keep saying the word accountable. Accountability is a big thing. If we vote for someone and we can't hold them accountable, the vote is not powerful. But holding our politicians accountable, if they're not working for us, we have to get them out of there. If the policies do not align with our values as a community, with what we need to see done in the community, not what we need to see happen in the community, we have to get them out of there. Because our votes are powerful. By exercising this power and actively participating in the democratic process, you, me, us, we create a positive change and work towards building a better future for our community. Now, let's talk a little bit. I think I'll touch a little bit on the systems, on the election systems and procedures. We've touched on voter registration. So to participate in any elections, especially we live in Monmouth County. So residents of Monmouth County must first register to vote. So you can't vote without registering. Eligible individuals can register to vote either by mail, either you go there in person, or you go online through the New Jersey online voter registration system. The deadline for registration typically falls around 21 days before an election. Okay, 21 days. So if the primary is around the corner, so if you haven't registered to vote in the primary election, you probably won't be able to. But you can vote in the general election. So it's still not too late to register to vote.
in primary elections, right, registered voters affiliated with a particular political party can vote for their preferred candidates. The candidates they prefer to represent their party in the general elections. New Jersey uses a closed primary system. What does that mean? It means that only voters registered with a specific party can participate in that party's primary. Only voters registered with a specific party can participate in that party's primary. General elections is a little bit different. The general elections determine the winners of various political offices, including federal, state, county, local positions. Registered voters, regardless of their party affiliation, can participate in the general elections. So that's the difference between the primary and the general, right? Now, in the Monmouth County primarily utilizes in-person voting at designated places on election day. Registered voters are assigned a specific polling location based on their address, based on where they live, right? And Monmouth County also offers early voting at designated locations. And they offers the services in the days leading up to the election. Absentee or mail-in voting is available to eligible individuals who request and submit a mail-in ballot. New Jersey also requires voters to provide identification at the polling place or even when voting by mail. And we all know some of the accepted forms of identification, including the New Jersey driver's license, a New Jersey non-driver identification card, a U.S. passport, or another valid photo ID. That includes your name and your address. And Monmouth County, like any other counties in New Jersey, takes measures to ensure the security and integrity of the election process. This includes training election workers, implementing the secure voting machines, and adhering to the state laws and guidelines. So it is very secure. It is very safe to go out to vote. I know as a community of Haitians, especially those of us who were born and raised in Haiti, elections a little bit different. Sometimes, people are scared to go out to vote because, political unrest or whatnot. But here in Monmouth County, they take it super seriously. Even local elections is very serious. Security is going to be tight. You're going to be safe. You're going to be able to vote for whoever you choose to vote for. We're not going to encourage you to vote to no person in particular, no candidate in particular. That's your choice. But understand what you need, your beliefs, your values, what your community needs. Okay, we are a community of si ma parle haïtien, nous sommes une communauté d'immigrants nous y. So si n'a voté pour des candidats qui gagnent des policies sous immigration, faut nous garder policy pour connaître est-ce que la bénéficier haïtien même j'avons qui nous connaît un problème qui a passé en Haïti, nous connaît tout un pile haïtien t'a aimé vinn pas bon ici ou bien vinn dans n'importe pays t'a aimé quitter Haïti, c'est triste, but that's the réalité. So, si on peut voter, il faut qu'on ait exactement, on va voter à, OK, qui policy qui est en place, qui rend c'est plus facile pour immigrants, tant que moi m'avoue, pas vrai? So that's why it is important to make informed choices. I've said it earlier. If we make informed choices as a voter, is crucial for active and responsible participation in communities' democratic processes. When you gather knowledge and you evaluate various factors, we can make decisions that align with our values and contribute to the betterment of our community, right? So it is important to research the candidates, faire recherche sur candidat, research the issues, take the time to
understand the candidates running for office. Take the time to understand their backgrounds. Take the time to understand their qualifications. And most importantly, take the time to understand their policy positions. Similarly, explore the key issues at stake in the election, right? Such as, if if you have kids, the kids' school, you don't feel like the education is top notch, right? You have to look into that. Education, healthcare, environmental policies, immigration, all these things are important. So when you vote, you have to understand: is this candidate, how these policies align with my needs, align with my values and beliefs? Even if you are a Christian, some of these policies, dare I say, are anti-Christ. So if you are a Christian, if you are voting, all these things, are factors, right? This knowledge will help you make informed choices that align with your values and priorities, okay? And when you do these researches, my advice is to seek multiple perspectives. Avoid relying solely on a single news source or social media platform. Engage with a diverse range of media outlets and opinion pieces and to gain a well-rounded understanding of different viewpoints. This approach can provide you with a more comprehensive picture of the issues and help you avoid potential biases. Fact-check the informations, people. In today's era of misinformation, like a former president used to say, of fake news. Ironic, right? Fact-checking is essential. Verify claims made by candidates and campaigns using reputable fact-checking organizations or trusted sources. Scrutinize statistics. Scrutinize quotes and statements to ensure they are accurate and reliable. This practice will help you make choices based on accurate information rather than false or misleading claims. Consider the long-term implications, people. Look beyond the short term. Look beyond the promises and consider the potential long-term consequences of the policies and decisions proposed by these candidates. Evaluate how their proposal may impact the economy. Evaluate how the proposals may impact the social equity, the environment, and other aspects of our community's well-being. Take a holistic and forward-thinking approach, and that allows us to make choices that align with sustainable and inclusive goals. Right? Engage in civic discourse. What I mean by that? That means participate in public debates, community forums, town hall meetings to hear directly from candidates and engage in discussions with fellow community members. These platforms provide opportunities to ask questions, to voice your concerns, to gain deeper insights into candidates' positions. Active participation in civic discourse strengthens the democracy by fostering an informed and engaged electorate. Reflect on your personal values. All these things are important, my brothers, my sisters. Obviously, you're going to consider your own values, your own beliefs, your own priorities when you evaluate candidates in the issues at stake. Think about the qualities you value in a leader, the policies you support in a leader, the vision you have for your community. All these things are important. Okay. Aligning your choices with your personal values. What does that do? It ensures that you are voting for candidates who are most likely to represent your interest and work hard towards your desired outcomes. I understand that
national elections often receive more attention, but local elections, especially as a community of people, local elections have a significant impact of our community's day-to-day life. So it is important to research the candidates running for local offices, mayors, city council members, school board representatives. All these positions are significant on our community's day-to-day life. These individuals, they shape policies and decisions that directly affect our immediate surroundings. Making informed choices in local elections is just as important, if not more important, than the national elections. By following the steps and taking an active role in gathering information, critically analyzing it, and engaging with the democratic process, you can make informed choices as a voter, all right? Your participation will contribute to a more informed, to a representative and thriving community. Know your candidates. Know the issues. Knowledge is power. Understanding the candidates' backgrounds, experiences, and policy positions helps us grasp their suitability for public office and their ability to address the issues that matter most to us. Even when you think you know it all, dig a little bit deeper until you feel comfortable that it's the right person you're going to vote for. Beyond the speeches and the slogans, explore the candidates' voting records. Explore the candidates' previous achievements and track records. Look for consistency and alignment with your own values and priorities. Familiarize yourself with the political party affiliations and ideologies of the candidates. Party platforms often serve as guiding principles for candidates and offer insights into their policy stances. Analyze feasibility, scrutinize the practicality and the viability of campaign promises. Evaluate if the proposals are realistic, backed by evidence or plans, and if they consider potential consequences and challenges. Fact-checking. Verify the claims made in political advertisements. Cross-reference information from multiple sources. Be wary of exaggerated or misleading statements and seek evidence to support their validity. We must think critically, apply our critical thinking skills to discern emotional appeals from logical arguments. And that's one argument I have with some of my friends all the time. Take the emotions out of it. Look at the logic. Emotions and logic is two different things. Look for substantive proposals rather than empty rhetoric or personal attacks. Seek credible and unbiased sources. I know that's kind of hard to do nowadays, but there are nonpartisan organizations. Turn to, respected nonpartisan organizations that provide information on candidates and positions and track records. One I could think from the top of my head, Vote Smart, or there's another one on the issues. Independent fact checkers, organizations like PolitiFact or factcheck.org. They scrutinize claims made by candidates and political advertisements to provide accurate assessments. News outlets with diverse perspectives are a good source,
engage with reputable news outlets that strive to present a balance as a key, a balanced view of political views, providing insights from different political leanings to counteract biases, right? Informed voting is the bedrock of a healthy community. Inform, not just voting, inform voting. By researching your candidates and their platforms, evaluating campaign promises and political advertisements critically, and seeking unbiased sources, we empower ourselves to make thoughtful choices aligned with our values and the betterment of our community. Let us embrace our role as well-informed voters and ensure our voices shape the future we aspire to see. Remember, every vote counts, and an educated and somebody who's educated, and the educated electorate is the cornerstone of a vibrant community. It's about 7:40. I don't know if we have any call. I'm going to keep going because I have a little bit more to say on the issue because that's how important it is. I want to touch on the voter engagement and participation aspect of the voting process because voter turnout is important. As a community, if how should I put this? You go vote as a community, not individually. Of course, we all have an individual opinions and things like that, but voting as a community, like I said, if you think one vote is powerful, a vote of a whole community is even more impactful. So voter turnout, which refers to the percentage of eligible voters who participate in an election. High voter turnout is crucial for a healthy democracy. It reflects to the level of citizen engagement and ensures more representative government. A little bit of research, shows us that in America, in the United States of America, we have an issue. I mean, not an issue, but there is the voter turnout is not always there, right? It's not, the rates are not, they lower than everywhere else around the world. For instance, in some countries such as, I believe, Belgium and Australia, voting is compulsory. What do I mean? But the turnout can exceed 90% of the population. However, in many other nations, especially here in the United States of America, turnout rates are lower. United States historically experiences turnout rates around 50% to 60% at most. And that's in presidential elections. It is even lower in the midterm and local elections. So the people are not voting. They are not going out to vote. So what is the historical context, right? Over the past century, voter turnout in the United States has experienced fluctuations. The highest recorded turnout was in the presidential election of 1876, with almost 82%, while the lowest was in 1924, which was only 49%. Why is that? First off, let's look at the disparities, demographics disparities, right? There are disparities in voter turnout based on demographics. We all know that. The factors are such as age, race, income, education, and geography can influence participation rates. For example, younger voters in minority communities tend to have lower turnout rates. The significance of high voter participation lies in several key aspects. Number one, representation. We know when more citizens vote, elected officials are more likely to reflect the diverse perspectives and concerns of the populations, leading to better representation. That's why you see some of the neighborhood we see where a certain demographic of people are better ran than some other neighborhoods, because
Some people are going out to vote, and some people are not voting. It's just like, oh, it is what it is. It is important to go out to vote, to make your voices heard. Policy outcomes, increased voter participation helps to shape policies, right? We touched on that. Policies that align with the interests, with the needs of our communities. Voter turnout is important. We must go out to vote in great numbers. That's the only way we're going to foster a more inclusive governance. I know there are a lot of barriers to voting, such as, voter suppression, which refers to intentional efforts to restrict or discourage certain groups of people from voting, or tactics such as strict voter ID laws or voter purges, reduced early voting opportunities, and limited polling locations disproportionately affect marginalized communities. There's even accessibility issues, limited access to polling places, particularly in low-income and rural areas. And that can make it difficult for some voters to reach polling stations. And us, what affects us, our community, our immigrant community the most, is insufficient language assistance, inadequate accommodations for individuals with disabilities, long wait times. All these things act as barriers, but we still have to find a way to go vote. We're not saying it's gonna be easy, but we must find a way, because that's the only way we can ensure a future for our children that align with our values, our beliefs, and our well-being, the well-being of our community. Voter turnout, important. As a people, we must engage with other communities through grassroots efforts, partnerships even with their local organizations, and holding town halls, holding community events. All that can help raise awareness about the importance of voting and provide information on the voting process. I remember, was it 2018, when Stacey Abrams, a politician, an activist, founded the Fair Fight Action, a nonprofit organization focused on voter protection and engagement. Her efforts in mobilizing voters, particularly in marginalized communities, were credited with help to increase voter turnout in Georgia, the state of Georgia. An idea became a nonprofit organization because something needed to be done. Because turnout in great numbers is important if we're gonna succeed, or if we're gonna ensure that our voices are heard. Our young people, important. I remember Rock the Vote, founded in 1990, right? Focused on empowering and encouraging eligible individuals to register to vote. The young people must vote as well. Our young Haitian people, we must vote if we 18 and up. Register to vote. The role of young people in shaping electoral outcomes is crucial, as they represent the future of our societies. They represent the future of our communities. Their perspectives, their ideas,
Their votes can significantly influence the course of elections and political landscapes. Young people have the power to shape electoral outcomes by mobilizing their peers, advocating for issues we care about, actively participating in the democratic process, bring fresh perspectives, innovative ideas, and a desire for change. We can challenge the status quo and drive political transformation. Young people, we too have to do our part. There are a lot more to say on this voting issue, right? But young people, especially, I want to talk to you. That's why the show is solely in English. I know maybe not the demographic that listen to a radio show varies, mostly the older Haitian folks, but they understand what I'm saying. Most of them do. Our young people, we play a crucial role in shaping electoral outcomes. Initiatives that encourage youth involvement in politics and voting, along with addressing common challenges, can lead to increased youth voter turnout. It is important. Throughout the show today, we've discussed several key points, to emphasize the importance of active participation in the democratic process. If I want to give you a quick recap, because it's already 7:50, we have about 10 minutes. We know that any communities thrive when its members actively engage. We've highlighted how active participation is essential for a functioning community. Number one, by educating ourselves, by voicing our opinions, and by participating in elections, we can shape the direction of our community. We emphasize on the significance of voter registration. Being registered allows us to exercise our right to vote and make a difference in choosing our leaders, the leaders who represent us. We stress the importance of staying informed about current events, political issues, and the candidates running for office. This enables us to make informed decisions when voting. It empowers us to engage in meaningful discussions. We've discussed the various ways we can engage in our community, such as attending local government meetings, joining advocacy groups, and volunteering for campaigns and contacting your elected representatives. These actions contribute to the democratic process and help shape public policy. Your vote matters. We emphasize that every vote counts. Many elections have been decided by slim margins, highlighting the significance of individual participation. Your vote can influence the outcome and contribute to the representation of your values and interests. So visit your counties, not your counties, but visit the official election commission website or your local government website to find information on how to register to vote. Information on candidates and issues, you must stay informed by exploring reputable news sources, fact-checking organizations, and candidates' websites to learn about their positions and important issues. Look for local and national organizations that promote civic engagement and provide resources for political education and involvement. They can offer opportunities to volunteer, to participate in campaigns, and engage in discussions. Contact your elected representatives. Reach out to your elected officials.
to voice your opinions on the issues that matter the most to you. Usually their contact information are available on their official websites. We about to it's about time we conclude the show, but before we do so, I had a couple announcements to make. Number one announcement, since we're talking about voting, I know Mammoth County poll worker, they're looking for poll workers. I know maybe it's too late for the primary, but they're still looking for poll workers. You can earn extra money. You can earn up to $300 per election for the June primary or for the November general election. But you must be a Mammoth County registered voter. If you need more information on how to become a poll worker for the Mammoth County, you can call this number 732-431-7802. 732-431-7802, extension 7150. 732-431-7802, extension 7150. A couple other announcements I would like to make quickly before we leave. There's an event on June 17, Saturday, June 17, from 1 p.m. to 3 p.m. at the First French-Speaking Baptist Church, 415 Asbury Avenue, Asbury Park. Gagnons événement qu'a fait un event pour immigrants qui besoin de ressources, qui besoin caille priorité, qui besoin manger pour manger, qui besoin de corps pour mettre dans poche yo et quelques bagages en plus. Si vous sont immigrants dans zone qui peut-être cap traverser un petit moment qui est difficile ou cas venir joindre nous venir samedi 17 juin 1h à 3h p.m. 1h à 3h p.m. samedi 17 juin. Come join our volunteers, venez joindre nous pour joindre information de ressources qui est disponible pour caille pour être manger pour manger, si l'argent pour mettre dans poche et puis gain l'autre bagaille tout. Alors venez joindre nous, on a besoin d'informations sur ça, sur un petit problème ça yo. A lot, let me see. Announcement. I know school's about to be out, so there is a summer rec program for kids. If you have kids from ages 6 to 12 at the Summerfield School, 6 weeks program from June 26th to August 4th, from Monday through Friday, from 9 a.m. to 3 p.m. The cost is $300 per child. Limited scholarship pricing available. Note, space is limited. And this program, the summer rec program, is only for people who live in Neptune, for Neptune residents only. There's a youth and teen tennis camps that starts in July 31st to August 4th, from 9 a.m. to 12 noon. Courts behind the Gable School. The fee is $195. What else? There's math science camp because all our kids get out of school. So the fun chashi by Timunyo Fair. Math science camp. Ages from 6 to 12. The price is $155 per session. $289 for both sessions. August 7th to the 11th. From 9 a.m. to 12 p.m. or 1 p.m. to 1 p.m. to 4 p.m. All right? August 7th to 11th. 7 and 11, right? 9 a.m., 12 p.m., and 1 p.m. to 4 p.m. That's going to be at the Shark River Hills School. And also there's a Lego camp from August 14th to the 18th. The fee is $130, and that's going to be at the Summerfield Elementary School. We about to end our show. We only have 2 minutes. In closing, we want to thank each and every one of our listeners for tuning in, and your active participation in the democratic process is crucial for the health and progress of our society, of our community. We encourage you to exercise your right to vote.
make your voices heard, and engage in civic activities that align with your values. If you have any feedback or questions or suggestions, we've run out of time. You probably can't call us today, but you can call us next Monday from 7 to 8 p.m. We're always here to answer your questions. And feel free to reach out to us. We love to hear from you. Also, too, if you have any thoughts on topics you want us to address or any way we can improve our show, we also are open to feedback. So don't hesitate to reach out to us. Remember, democracy is a collective effort, and your involvement matters. Together, we can create a more informed, engaged, and inclusive society. You have a good night. This was Interaction with your brother, Rock Cadet. Bye. Simple cerf-volant. Nous que les oublier si nous c'est force. Parfois yo nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que les oublier nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois y a moun qui plie ça nous y est. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous y est. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo faibles, c'est nous qui booster ya. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a signé. Non c'est pas le mis qui campé. Non j'ai planète là. Non c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'aide là. Jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour nous réussir dans la vie, visa c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même dans nos passeports. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier